So we start our practice set 1.4. तर 1.4 या practice set मध्ये तुम्हाला दिसत असेल की question number 1 and question number 2. These all are non-linear equation. Now, how we solve non-linear equation? आपण linear equation बघितलेले आहे, पण non-linear equations मध्ये जे variables आहेत in non-linear equation here are the two variables x and y. तर या two variables ची आपण value find करू शकतो. Yes, we solve this non-linear equation taking new variable at the place of non-linear equation. आपण non-linear equation ठिकाणी जर दुसऱ्या variable replace केले तर आपण नक्कीच हे equation solve करू शकतो. How can we solve this equation? Now, how can we replace the new variable? So 2 upon x, what is the coefficient in first equation? In first equation 2 into 1 upon x. So here is 2 is a coefficient. Now minus 3. What is the value of y is here in a denominator. So 1 upon y. What is the coefficient for it? It's here 3 is a coefficient is equals to 15. Now in a second equation also 8 upon x. It means 8 into 1 upon x. 1 upon x. What is the coefficient for second equation is 8. Now 5 upon y. Now we saw now 5 into 1 upon y. So 5 is coefficient. So 1 upon y. Here 1 upon x and 1 upon x. 1 upon y and here the 1 upon y. Now we replacing 1 upon x by m and 1 upon y by n. Now we have take the f and n new variables. We take a, b, p, q, any two letters of pair of two letters. Now replacing 1 upon x. What is the coefficient here? 2. Now what is the variables? 1 upon x by m and 1 upon y by n. We taking here m and n new variables. We solve non-linear equation taking new variable like this and we solve. We will making a new linear equations. Then we solve the non-linear equation. Now 1 upon x by m. What is the equation? So 2 is coefficient. We replacing 1 upon x by m. So here 2m minus 3 1 upon y by n. So thrice n is equals to 15. Equation number 3. Now we replacing 1 on f and n in equation second. So what is the coefficient here? It's 8. 1 upon x. M replacing m. Now plus 5 upon y. It means 5 into 1 upon y. So 5 is coefficient. 1 upon y. We replacing 1 upon y by n. And we take n is equals to 77. Equation number. Now we use a new variables and we get two linear equations. Now we solve twice m and 8m. Here the minus thrice n and positive 5m. We balance here m and twice m and 8m. If we multiply 2 by 4, we get 8m. Now multiplying. So we get 4 into twice m minus thrice n is equals to 15. Now 4 into 2 8m minus 4 into 3 12m 15 into 4 60. Now equation number 4. We get here equation number 5. So 8m minus 12n is equals to 60 and equation number 4 8m plus 5 is equals to 77. 8m is positive, 8m is also positive. So we subtract equation for this. What is the equation of 4? 8m plus 5 here is equals to 77. Equation number 5. 8m minus 12n is equals to 60. Now subtract equation. 12 is positive. Okay, minus plus. So your 12n is positive minus 60. So 8m cancel, we get 0. Now
positive 12n plus 5 is equal to 17n. 77 minus 60 plus 70. Now n is equals to 70 upon 70. We get n is equals to 1. Now put n is equals to 1 in any equation. Now put n is equals to 1 equation number start. So put value n is equals to 1 in equation third. What is our third number equation? Twice m minus thrice n is equals to 50. Now we put n is equals to 1 here there. So here put v value of n. Value of n is 1. So twice m minus 3 into 1, 3 is equals to 50. Now twice m is equals to 50 minus thrice. Minus 3, here positive 3. So twice m is equals to 15 plus 3, 18. Now m is equals to 80 to multiply. Now we convert here. Equal चे जेव्हा आपण या व्हॅल्यूला इकडे नेतो तेव्हा डिवाइड होऊन जाईल. So m is equals to, we get answer 9. What is our m? Is 9. n is 1. Now we find the value of m and n. But we now, what is the, in the equation we find the value of, what is the important values? X and y. In non-linear equation we solve non-linear equation. So we need to find value of x and y. How we find the value of x and y? We replacing 1 upon x by m and 1 upon by n. Now we find a value of 1 upon x is equals to m x is equals to 9. X is equals to cross multiply 9 upon 1. So 1 upon 9 is equals to x. The value of x is equals to 1 upon 9. Now n is equals to 1 upon y. Value of n is 1. 1 is equals to 1 upon y. So y is equals to, y upon इकडे जाणार तर हे 1 इकडे साइड आहे. So 1 upon 1. So y is equals to 1. Now we solve non-linear equation using replacing new variable by m and n, and then we get value of x and y. So x is 1 upon 9 and y is 1. It is the solution of our equation is 1 upon 9 and 1. Now question number 2. Question number 2. What is the question number 2? 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equals to 4. Now second equation, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to minus 2. Now what is the first equation? Given equation is 10 upon x plus y and plus 2 upon x minus y is equals to 4 is the first equation. 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to minus 2. Equation number 2. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मॅमनी आधीच सांगितलेला आहे. तर आपण बघा, तुम्ही जेव्हाही क्वेश्चन सॉल्व करता तो मेन प्रॉब्लेम आहे की व्हेरिएबल रिप्लेस करताना m आणि n तर माहिती आहे, पण नेमकं काय रिप्लेस करायचं, मतलब कुठलं व्हॅल्यू आपल्याला रिप्लेस करायचं, कुठलं जे व्हॅल्यूज आहे आपल्याला रिप्लेस करायची आहे. 10 upon x plus y आहे, तर तुम्ही जर फक्त x plus y इथे पण आहे, x plus y इथे पण आहे, तुम्ही x plus y घेऊन घेतलं, x minus y इथे, x minus y इथे आहे, इथे घेऊन घेतलं. पण लक्षात ठेवा की या प्रकारे नाही. तर जेव्हाही सॉल्व करताना काय करायचं की याचा जो कोएफिशिएंट आहे ना त्याला आधी बाहेर काढून घ्यायचं. सो तुम्ही रफ मध्ये जेव्हा या प्रकारे ट्राय करा की 10 त्याला आपण पुढे 10 into 1 upon x plus y. So 10 into 1 upon x plus y. इथे पण सेम 15 into 1 upon x plus y. 1 upon x plus y, 1 upon x plus y दोन्ही केस मध्ये कॉमन आहे. या ठिकाणी आपण रिप्लेस करणार आहोत m. So 1 upon x plus y replacing 1 upon x plus y by m. So 15 into 1 upon x plus y आपण रिप्लेस केला m ने, म्हणजे 10 into m, 10m. सेम इथे पण 15 into 1 upon x y is here 15m. Now plus
So 2 upon x minus y. It means 2 into 1 upon x minus y. इथे बघूया 5 into x minus y. It means 5 upon x minus y. Now we replacing 1 upon x minus y by m. So upon x minus y. So तुमच्या लक्षात आलं असेल की रिप्लेस करताना कशा प्रकारे रिप्लेस करायचं आहे. नाउ 10m प्लस. सो आपण रिप्लेस केला x minus y. इथे लिहून जा. सो 2n is equals to 4. पुन्हा कोएफिशिएंट 5 आहे. 5 minus 5 1 upon x y. It means here 5m is equals to minus 2. Is our second equation. So equation number third and here are equation number 4. So 10 and 15 2 and 5 values छोटे छोटे 2 आणि 5 आहे. एक काम करूया या दोन्ही व्हॅल्यू आपण बॅलन्स करूया. 5 into 2 10. So multiplying equation number third by 5 and equation number 4 by 2. So या इक्वेशन ला आपण 5 ने मल्टिप्लाय करूया. So 5 into 10m plus twice m is equals to 4. So 5 into 10 50. 5 into 2 10m. 5 into 4 20. Equation number 3. Now equation number 4 we multiply equation number 4 by 2. So multiply equation number 4 by 2. So 15m minus 5m is equals to minus 2. 15 into 2 30m minus 5 into 10m is equals to 2 into 2 minus 4. Equation number 6. 10m here negative and 10 here positive. Plus minus we add. जेव्हा प्लस एक व्हॅल्यू आपली पॉझिटिव्ह असेल आणि एक व्हॅल्यू आपली निगेटिव्ह असेल तेव्हा आपण ऑलवेज दोन्ही इक्वेशनची ॲडिशन करतो. सो ॲड इक्वेशन 50m plus 10n is equals to 20. 30m minus 10n is equals to minus 4. So add करूया. 50 plus 30 80m cancel. 20 minus 4. So 80m is equals to 20 minus 4 16. So m is equals to 16 upon 80. So m is equals to 1 upon 5. Now we put 1 upon 5 in equation number 3 or 4. Now we put m is equals to 1 upon 5 in equation number 3. 10m plus twice m is equals to 4. What is the value of m is 1 upon 5. Now we replace. We put 1 upon 5. So 5 divided by 8. We get 2. So 2 plus twice m is equals to 4. So twice m is equals to 4. 2 positive is another minus 2. So twice n is equals to 2. 4 minus 2 2. So n is equals to 2 upon 2. So we get n is equals to 1. So we get n is equals to 1. So we need to solve. Now again we replace value 1 upon xy. Now we know x plus y is equals to m and 1 upon x minus y is equals to m. Now put 1 upon x plus y is equals to, what is the value of m? M means 1 upon 5. So cross multiply करूया. So x plus y into 1, x plus y. 5 into 1 पर भी cross multiply करते हैं. x plus y into 1, x plus y. 5 into 1, 5 into 1, 5. Now we find a new equation. So equation number
6, then equation number 7. X minus y is equals to n. What is the value of n? Is 1. So 1 x minus y is equals to 1. So what is our equation? X cross multiplication केलं सर solve केलं तर x minus y is equals to 1. Equation number. Now we solve equation number 7 and equation number 8. So if we add the equation, we get values. Add equation positive y, negative y. So we add equation 7 and equation number 8. So x plus y is equals to 5. X minus y is equals to 1. So x plus x, twice x plus minus get cancel. 5 plus 1, 6. So x is equals to x is equals to 6 upon 2. So x is equals to 3. Now put value x is equals to 3 in equation number first. So in equation first. So x plus y is equals to 5. Value of x is 3. So 3 plus y is equals to 5. So y is equals to 5 minus 3. So y is equals to 5 minus 3, 2. What is the solution of our equation? X and 3 are 3 and x and y 3 and 2. This is the solution of our equation. Now we start question number 3. What is your question number 3? Our first equation is 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equals to 85. Equation number 1. Now equation number 2, 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89. Equation number 2. Now we are replacing. So what we are replacing? 27 is our coefficient into 1 upon x minus 2. So 27 is coefficient. So we are replacing 1 upon x minus 2. In both our equation, denominator is x minus 2 and x minus 2. So we are replacing 1 upon x minus 2 by m. Now in equation number first 31. So 1 upon y plus 3. In first equation we had also 27 upon y plus 3. In both case y plus 3, y plus 3 denominator same. So 1 upon y plus 3 by n, replacing 1 upon y plus 3 by n. What is the coefficient here? 27. So replacing 1 upon x minus 2 by m. So 27 m plus 31 upon y plus 3. So 1 upon y plus 3 by n. So 31 n is equals to 85. Equation number 3rd. Now 31 m is equals to 89. Equation number 4. 27 m plus 31 m. 31 m plus is equals to plus 27 m. या केस मध्ये आपण काय करतो? जेव्हा व्हॅल्यू या प्रकारे इक्वेशन झाल्यास आपण यामध्ये आपण वन टाइम ॲडिशन अँड देन सबट्रॅक्शन. सो वी ॲड एक वेळा तुम्हाला दोन्ही इक्वेशनची ॲडिशन करायची आहे आणि एक वेळा सबट्रॅक्शन. सो ॲड इक्वेशन 3rd and 4th. 27m plus 31n is equals to 85. 31m plus 27n is equals to 89. Now add 27 plus 31 is equals to 58m. 31 plus 27 is equals to 58m. Now 85 plus 89. 85 plus 89 174. So 58m plus 58n is equals to 174. Now तर बघा की हा 58 हे 58 आणि 174 चं काय रिलेशन आहे. सो मी इथे अजून करते ओन्ली 5 आणि 70. 5 च्या टेबल मध्ये आपण बघितलं 70 च्या नियरबाय व्हॅल्यू आहे 5 into 3. 5 3s are 50. इट मीन्स की 58 ही व्हॅल्यू बघा 58 च्या बरोबर 3 टाइम आहे. 58 into 3 is equals to 174. So dividing equation by 58. Dividing equation
बाय 58 आणि 174 ला जर आपण 58 ने डिवाइड केले 174 डिवाइड बाय 15 ने डिवाइड केलं तुम्हाला येणार ते 3. सो our new equation is m plus n is equals to 3. Equation number 5th. Fourth equation is 31m plus 27n is equals to 89. Third equation is 27m plus 31n is equals to 85. Now subtract 31 minus 27 4n, 27 minus 31n minus 4n, 89 minus 85 4. So dividing, so 4 is आपण इक्वेशन डिवाइड करत आपला आंसर आहे m minus n is equals to 1. Equation number 6. Now plus n minus n. Equation number 5 बघा m plus n is equals to 3. Equation number 6 m minus n is equals to 1. इथे m पण पुढे पण एक सिंगल व्हेरिएबल आहे. सो आपण एक काम करूया n ला आपण सेपरेट करून टाकूया. सो पॉझिटिव्ह n मायनस n. तर आपण इक्वेशन ऍड केलं तर आपली n ची व्हॅल्यू लिमिट होऊन जाईल. सो ऍड इक्वेशन नंबर 5 and equation number 6. So add करूया. Equation number 5 is m plus n is equals to 3. Equation number 6 is m minus n is equals to 1. Add करूया. So m plus n twice m plus n minus n cancel. 3 plus 1 4. So m is equals to 4 upon 2. So we get m is equals to 2. Now put m is equals to 2 in equation number 5. Put m is equals to 2 in equation 5. What is the fifth equation? m plus n is equals to 3. 3 is the fifth equation. And आपण m च्या ठिकाणी इथे put करणार आहोत 2. So n is equals to 3 minus 2. So n is equals to 1. We get m is equals to 2 and n is equals to 1. Now we know m is equals to 1 upon x minus 2 and n is equals to 1 upon y plus 3. Now m is equals to 1 upon x minus 2. What is the m? The value of m is 2. Now 2 is equals to 1 upon x minus 2. So divide ला इकडे काय होणार मल्टिप्लाय होऊन जाईल. So 2 into x minus 2 is equals to 1. So 2 into x twice x. 2 into minus 2 minus 4 is equals to 1. Now twice x is equals to 1 minus 4 equal to positive होऊन जाईल. So minus 4 we have positive 4. So twice x is equals to 4 plus 1 5. So x is equals to 5 upon 2. We get value of x is 5 upon 2. Now sum n is equals to 1 upon y plus 3. What is our n? N is 1. So 1 is equals to 1 upon y plus 3. Y plus 3 divide ला दिलेला आहे multiply ला. So 1 into y plus 3 is equals to 1. 1 ने multiply केला आहे as it is. Y plus 3 is equals to 1. So y is equals to 1. Positive करना minus 3. So we get a y is equals to 1 minus 3 minus 2. So what is our solution is x is 5 upon 2 and y is minus 2. Now we start question number 4. What is the first equation is 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equals to 3 upon 4. This is our first equation. Now our second equation is 1 upon 2 in bracket thrice x plus y minus 1 upon 2 in bracket
3x minus y is equals to minus 1 upon 8 equation number second. Now पुन्हा आपण रिप्लेस करताना बघा की thrice x plus y आणि इथे पण thrice x plus y आहे. तर तुम्हाला ते दिसत आहे की ते 2 आहे. तुम्हाला या 2 ला 1 upon 2 is your coefficient. So we replacing 1 upon 3x plus y. Now इथे 2 तुम्ही डोक्यात ठेवू नका. फक्त 1 upon 3x minus y 1 upon 3x minus y दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. ते लिहूया आपण 1 upon 3x minus y. So we replacing 1 upon 3x plus y by m and 1 upon 3x minus y by m. Put 1. So 1 into 1 upon 3x plus y plus 1 into 1 upon 3x minus y is equals to 3 upon 4. So आपण रिप्लेस करूया या ठिकाणी m ला. तर याला ठिकाणी जर आपण m ला रिप्लेस केलं तर काय होणार? सो 1 into 1 upon x 3x plus y येथे आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे m ला. सो 1 into m आपण कोएफिशिएंट 1 लिहित नसतो. सो ओन्ली ऑरिजिनल कोएफिशिएंट 1 असतो. m इथे होणार प्लस 1 into 1 upon 3x minus y ची आपण रिप्लेस व्हॅल्यू करत आहोत n. तर इथे येणार आपले n is equals to 3 upon 4 equation number third. Question number equation number second कडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. 1 बघा 1 upon 2 मी यामध्ये 1 upon 2 वेगळे घेते आणि 1 upon 3x plus y तुम्ही याला सॉल्व करा. 1 into 1 only 1 2 into 3x plus y ते होणार 2 into 3x plus 1 ते आपण या प्रकारे कन्वर्ट करूया. 1 upon 3x plus y ला आपण रिप्लेस केला बाय m ते आपण इथे पुट करणार m तर इथे मायनस वापस 1 upon 2 in bracket 3x plus y. So 1 upon 2 3x minus y ला आपण रिप्लेस करणार n ने. n is equals to minus 1 upon 8 equation number 4th. आता इथे डिनोमिनेटर आलेला आहे 4 आणि इथे डिनोमिनेटर आहे 8. तर आपण एक काम करूया इक्वेशनला 4 ने मल्टिप्लाय करूया आणि या इक्वेशनला 8 ने मल्टिप्लाय करूया. तर पहिल्या इक्वेशनला आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार? 4 into m होणार 4m 4 into n होणार 4m आणि बोथ साइडला आपण मल्टिप्लाय करतो 4 ने 4 4 गेट कॅन्सल इथे उरणार ओन्ली 3. सो इज इक्वल्स टू 3. सो इक्वेशन नंबर पूर्ण दिला इक्वेशन मध्ये आपण 3. आता इक्वेशन नंबर 4th ला आपण मल्टिप्लाय करणार आहोत 8 ने. जर आपण या इक्वेशनला 8 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 4 जा 8. सो इथे येणार 4 into m 4m माइनस वापस से याला आपण मल्टिप्लाय करणार आहोत 1 upon याला वापस आपण मल्टिप्लाय करणार आहोत 8 ने. बघा इथे आपण मल्टिप्लाय करत आहोत 8 ने. सो 2 4 जा याला मल्टिप्लाय केल्यास तुमचा आन्सर येणार 4m इज इक्वल्स टू 8 ने ला पुन्हा डिवाइड केल्यास ओन्ली -1. तुम्ही या इक्वेशनला 8 ने मल्टिप्लाय केल्यास या प्रकारे 4m -4m इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर 6. Here 4n is positive 4n is negative plus minus. आपण या केस मध्ये आपण दोन्ही इक्वेशन ची काय करतो ऍडिशन करतो. तर आपण ऍड करूया इक्वेशन नंबर 5 आणि इक्वेशन नंबर 6. ऍड इक्वेशन 5th and 6th 5th and 6th. What is our 5th equation? 5th equation is 4m 4n is equals to 3. What is our equation number 6? Equation number 6 is 4m minus 4n is equals to -1. 4m plus 4m 8m 4 positive 4m minus 4m cancel. 3 minus 1 is equals to 2. So m is equals to 2 upon 8. So m is equals to 1 upon 4. So we get m is equals to 1 upon 4. Now put value.
value m is equals to 1 upon 4 in equation 5th. What is our equation number 5th? 4m plus 4n is equals to 3. We put m is equals to 1 upon 4. So they have put 1 upon 4. 4 divided by 4. 4 ones are 4. 1 into 1 give 1. So 1. Sure. 4 divided by 4. 4 ones are 4. So 1 into 1 1 plus 4n is equals to 3. So 4 positive 1 or minus 1. So 4n is equals to 3 minus 1. So 4n is equals to 2. So n is equals to 2 upon 4. N is equals to, what is the n? N is equals to 1 upon 2. We get n is equals to 1 upon 2. We replacing 1 upon 3x plus y by m. Means m is equals to 1 upon 3x plus 1. And n is equals to, we replacing 1 upon 3x minus y by n. So n is equals to 1 upon 3x minus y. What is our m? We get m is 1 upon 4 is equals to 1 upon 3x plus y. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 into 3x plus y 3x plus y 4 into 1 4. So equation number 6 आलेला आहे. Equation number 7. Now n ची व्हॅल्यू आलेली आहे 1/2. So 1/2 is equals to 1 upon 3x minus 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूया 1 into 3x minus 1 3x minus 1 2 into 1 2. Equation number 8. Now plus y minus y. Add equation 7 and equation number 8. What is our equation number 7? 3x plus y is equals to 4. What is the equation number 8? Or equation number 8 is 3x minus y is equals to 2. 3x plus 3x 6x 4 plus 2 6. So x is equals to 6 upon 6. So we get x is equals to 1. Now put x is equals to 1 in equation number 7. So equation number 7. What is our equation number 7? 3x plus y is equals to 4. So 3 into 1. ये आपण x ची व्हॅल्यू पुट करत आहोत 1. So 3 into 1 3 plus y is equals to 4. 4 minus 3. So y is equals to 1. So we get x is equals to 1 and y is equals to also 1. So what is our solution of our equation? X and y is 1 and 1. It's question number 4.